The Gospel of this morning was John chapter 3, verses 1 to 17. This is the encounter between Nicodemus and Jesus. Nicodemus is a Pharisee, and he wants to ask some questions to Jesus. And there's an exchange about being completely reborn, and Nicodemus is taking things literally and asking if he needs to go through the womb of his mother. So in this gospel, what we have to see, to unpack, is who are the characters that are present, and especially Nicodemus. Nicodemus might ring a bell to you, is the rabbi who wanted to have Jesus' body once he was crucified, so that he could give him a proper sepulchre. And he was the one who was ready to provide all the ointment for that. And the quantity that is described in the Bible means that he was actually extremely wealthy. So this is the first indication that we have about Nicodemus. And in the gospel that we heard this morning, we know also that he was a Pharisee. So the Pharisee, we have to know that there are a certain tradition within the Jewish religion, but a particular one, because not everybody could be a Pharisee. They were very influential people. They had numerous classes, so they were limited to 6,000, and they were co-opting each in between each other. So there were people extremely educated, and they were experts of the law. The thing is that they were extremely focused on the law and on the letter on the law, and they wanted to know, to analyze, to unpack how you could use the law and implement it in your everyday life. And they were going to some extremes, like for instance about the Sabbath, where they were discussing about what was work, what wasn't work, what was allowed, not allowed. And it came to some extremes as saying that weighing something more than the weight of the fig, was work. So this is the kind of thing that they were going to. The second thing that we can, the third thing that we can learn about Nicodemus is that he was a member of the Sanhedrin. So the Sanhedrin is the equivalent of the parliament today. This was in a very influential house where high priests and scribes and rabbis were present, and they were discussing about the law and the ruling of Israel, actually at that time of Judea, and they were also have jurisdiction on every ecclesiastical matter, religious matter. So somebody extremely politically influential. Another thing that we can learn about Nicodemus comes not from the Bible, but from some other texts of that time, and we learn that actually the family of Nicodemus was an aristocratic family. So the question is, what is this man doing with Jesus? Because we tend to forget with our very open societies nowadays that at that time it was extremely segregated. People of the condition of Nicodemus, who was a person, a wealthy man, influential, political, from the aristocracy, would never speak to someone like Jesus. Yes, Jesus was a member of the House of David, but the House of David was very large and like a tribe, so he was from the lower class because he was just a carpenter and the son of a carpenter. So this is extremely unlikely that someone of the condition of Nicodemus would talk to someone like of the condition of Jesus. Also, as I said, he was a Pharisee,
And the Pharisees were the people with whom Jesus liked to engage and have some arguments about the law, because they had a very different opinion about the law. As I said, the Pharisees were very focused on the letter of the law and having a focus on all the rituals in everyday life, how you had to rule your life according to the law. Whereas Jesus was thinking more about the spirit of the law. What is the intention of God behind the law? Hence this question around Sabbath. So whereas when the Pharisees were asking Jesus if it was lawful during the Sabbath to cure somebody, for them who were so precise that they were considering the kind of weight that you could lift, curing somebody was work, and so it was prohibited. Whereas for Jesus, who was thinking about the fact that God did make the Sabbath for the humankind, for the benefit of the humankind, for that the humankind will rest and be happier, it was totally making sense, the fact to cure on the Sabbath day. So you see another opposition. Someone very prominent character that would talk to somebody who is very low, so that's unlikely. And a Pharisee who is extremely focused on the law, letter law, and Jesus who is focused on the spirit of the law. And a third thing, as I said, Nicodemus is a member of the parliament, and he's highly political. Jesus wasn't a politician, but just because of being who he is, he had some political implication. Mind you, the Sanhedrin was having to deal and balance between the comfort and the stability that the Roman occupation was offering to Judea. It was good for business, and it was good for stability and peace within the borders, and the fact that they were extremely nationalist and they hated the Romans, but they had to temper all the factions who were about this. But Jesus, being who he is, was recognized by the people as the Messiah. Was he the one who was going to put the society upside down? Was he the one who was going to restore the glory of Israel and hence kick out the Romans? So he was a character that was extremely controversial, especially for people from the Sanhedrin like Nicodemus. So that's extremely bizarre that Nicodemus goes to Jesus. Why is he doing that? Because he's realizing something is happening. And he says, oh, Jesus is speaking with authority. And he's making miracles. So I've got to talk to him. How do you talk to Jesus? When? During the night. There are two reasons for that. One that is traditional is because rabbis used to discuss about the law during the night, because it was the quiet time of the day. It was the moment when you weren't disturbed by the business of daylight work of the society. The second thing is because at night people were locked in their home, so it was more discreet to visit Jesus. He could visit Jesus in secret. So what was the conversation? That was the conversation about salvation, of course, with Jesus. That comes very often. And Jesus is saying to him that his life has to be transformed and that he had to be born again. And Nicodemus, who is a Pharisee, is taking things literally. And he doesn't understand. He said, well, do you mean I have to go through the womb of my mother? And he says, no, not at all. Your life must be so transformed that it would be as if you were reborn. And this conversation is going to have an impact on Nicodemus. It's going to change his life. And he's going to start his journey following Jesus
until the cross when he is claiming his body to be buried. What is the meaning for us today? The meaning for us today is that we have to reflect about this dialogue in between things that are taken literally and the spirit of it all. There are some Christians today who are taking definitely the law literally. So many examples. Well, beyond Christianity, if you take, for instance, the Jehovah's Witnesses, they don't celebrate birthdays. Why? Because in the Old Testament, the only birthday that is mentioned is the birthday of Pharaoh, and things are going very badly for the Jews at that time. So they say, so it means it's a bad thing. Think about some of the Southern Baptist churches in the US who think that left-handed people are evil. Why is it so? Because all the mentions, all the references of left-handed people in the Bible are the baddies. So they think it's a bad thing and people are evil. What's the point? And I can carry on and on and on with examples like, I don't know, the South African white Calvinist who found justifications of segregation in the Bible where there's a difference between black people and white people. And you couldn't justify anything through the Bible if you take it literally. Slavery, difference between men and women, etc. Whereas Jesus is giving a completely different view about what is the reading of the scriptures. It's trying to find what is the intention of God that is actually behind. So during this time of Lent, I want to let you with this reflection about your view about the Bible. Are the scriptures telling you what actually love is? Or is it love that is helping you to understand what the scriptures are about? Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous avions l'évangile de Jean, 3e chapitre, versets 1 à 17. C'est la rencontre entre Nicodème et Jésus pendant la nuit, où il va y avoir une conversation au sujet du salut. Et Jésus va lui dire qu'il doit avoir une vie qui est complètement transformée au point de naître à nouveau. Et une incompréhension s'ensuit. Donc comme d'habitude, je trouve intéressant de regarder quels sont les personnages en présence. Et on peut avoir un focus sur, porter notre attention sur Nicodème. Qui est Nicodème? On le connaît dans d'autres passages de la Bible, notamment à la crucifixion de Jésus. C'est lui qui va demander à avoir le corps de Jésus pour pouvoir lui offrir une sépulture digne de ce nom. Et d'après la description qui en est faite, il va apporter toute l'onction nécessaire pour le corps de Jésus, ce qui représente une somme considérable. Donc, d'après cela, nous savons que Nicodème était un personnage qui avait une situation confortable. Il était riche. Dans l'évangile que nous avons entendu ce matin, il y fait référence aussi que c'est un pharisien. Les pharisiens, on peut s'imaginer que n'importe qui pouvait l'être, mais en fait pas du tout. Il y avait un numerus clausus pour les pharisiens, ils étaient limités à 6000 et ils se cooptaient les uns entre les autres. C'était des personnes influentes, des rabbins, qui étaient extrêmement bien cultivés et qui avaient une connaissance importante, étendue des Écritures, et notamment de la loi. Et ils prenaient la loi à la lettre. Ils prenaient la loi à la lettre, et tous leurs commentaires aboutissaient sur le fait comment utilise-t-on la loi dans la vie de tous les jours, quelle est l'implication sur la vie de tous les jours. Et ils allaient dans certains extrêmes,
comme pour définir qu'est-ce qui était travail et ce qui n'était pas le travail pendant le Shabbat. Il considérait par exemple que si on soulevait quelque chose qui était plus lourd que le poids d'une figue, c'était du travail. Autre chose qu'on apprend, Nicodème était un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, qu'est-ce que c'est? C'est le parlement de l'époque pour les Juifs, qui était composé des grands prêtres, des scribes et des rabbins, des pharisiens en plus particulièrement. Donc, c'est un organe politique qui discute de toutes les questions ecclésiastiques de la vie des Juifs et qui aussi est un peu délibéré au niveau juridictionnel. Donc, on sait trois choses. Nicodème était riche, il était un pharisien et il était influent. Que fait cet homme avec Jésus? Alors, on oublie aujourd'hui, dans notre société qui est un peu plus ouverte, on oublie que la société à l'époque était séparée. Il y avait une forte ségrégation entre les différentes classes. Quelqu'un de la condition de Nicodème n'allait pas culturellement parler à quelqu'un de la condition de Jésus. Jésus faisait partie de la maison de David, mais la maison de David c'était toute une tribu. Et lui, il était dans la classe la plus basse. C'était un charpentier, fils de charpentier. Donc, Nicodème parler à Jésus, ça n'a pas de sens culturellement à l'époque. Aussi, il y a le fait que Nicodème est un pharisien. Alors Jésus aimait parler avec les pharisiens, il aimait échanger avec eux et discuter de la loi. Mais il y a deux opinions complètement différentes. Les pharisiens sont très centrés sur la lettre de la loi, alors que Jésus est sur l'esprit de la loi. D'où la controverse sur le Shabbat. Les pharisiens lui demandent, mais dis donc, est-ce que guérir quelqu'un pendant le Shabbat est légal ou pas? Et pour les pharisiens, ce n'est pas légal, puisque c'est accomplir un travail que de guérir, d'après la lettre. Or Jésus, d'après l'esprit de la loi, il se dit Dieu a fait le Shabbat pour l'humanité, pour le bien de l'humanité, pour que l'humanité puisse se reposer, pour qu'elle ait un bien-être. Donc guérir le jour du Shabbat, c'est tout à fait approprié. Donc il y a cette opposition qui est là. Une autre opposition, il y a le fait que Nicodème fait partie du Sanhédrin, qui est un parlement politique, qui était en train à l'époque de jongler entre deux côtés le fait que l'occupation romaine apportait une certaine stabilité et était bonne pour le commerce, et le fait qu'ils étaient extrêmement nationalistes et qu'ils avaient une haine du romain. Mais ils devaient tempérer toutes les factions qui existaient à l'époque. Mais Jésus, même si ce n'est pas un politicien, par le fait d'être Jésus lui-même, a une importance politique énorme. Les gens commencent à dire c'est peut-être le Messie. Donc c'est peut-être celui qui va mettre toute la société sans dessus-dessous pour renouveler la société. C'est celui qui va ramener la gloire d'Israël et donc mettre les Romains dehors. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement politique. Qu'est-ce que Nicodème fait avec Jésus? Ça n'a pas de sens. Mais Nicodème, en fait, se rend compte d'une chose. Il se dit, ce Jésus, il parle avec autorité quand il parle des Saintes Écritures. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et en plus de ça, il fait des miracles. Donc il y a quelque chose, je dois parler avec lui. Et donc ils ont cet échange sur le salut. Et Jésus lui dit, tu dois renaître. Nicodème, en bon pharisien qui est qui prend les choses de manière littérale, lui dit, mais attends, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Et je lui dis, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ta vie doit tellement changer que ça doit être comme si tu étais né à nouveau. Qu'est-ce que veut dire cet échange pour nous aujourd'hui? Cet échange qui va transformer la vie
de Nicodème, au point qu'il va le suivre, qu'il va commencer son pèlerinage dans sa foi, jusqu'au bout de réclamer le corps de Jésus une fois crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? Aujourd'hui, il y a toujours des chrétiens qui prennent la Bible à la lettre. Et ça apporte certaines extrêmes. Au-delà de la chrétienté, prenez par exemple les témoins de Jéhovah qui refusent de célébrer les anniversaires. Pourquoi? Parce que le seul anniversaire dont il est fait mention dans la Bible, c'est l'anniversaire de Pharaon, et les choses se passent mal pour les Juifs. Donc, ça veut dire que c'est une mauvaise chose. Prenez l'exemple des baptistes du sud de l'Amérique. Ils considèrent par exemple que les gens qui sont gauchers viennent du malin. Pourquoi? Parce que les seules références qu'il y a aux gauchers dans l'Ancien Testament, ce sont les vilains de l'histoire. Donc ils se disent, c'est une chose qui est maléfique. Et on peut continuer dans des exemples comme ça. Vous avez les blancs sud-africains calvinistes de l'époque de l'apartheid qui justifiaient cette ségrégation par le simple fait qu'il y a une différence entre les blancs et les noirs dans la Bible. Et on peut justifier tout un tas de trucs en prenant la Bible de manière littérale, au sujet de l'esclavagisme, de la relation homme-femme et tout ce que vous voulez. Donc, je voudrais vous laisser avec cette réflexion pendant ce temps de carême. Quelle est votre relation par rapport à la Bible? Est-ce que les Saintes Écritures m'expliquent ce que c'est que l'amour? Ou est-ce que l'amour m'aide à comprendre ce que signifient les Écritures? Amen.